hoje estamos aqui num workshop que tem dois objetivos. Por um lado, é testar com um piloto uma ferramenta que está a ser desenvolvida no âmbito de um projeto Erasmus, o qual a Universidade Aberta é parceira juntamente com mais 4 instituições europeias. E o objetivo de testar este piloto é porque neste projeto estão a ser desenvolvidos um conjunto de ferramentas pedagógicas para apoiar os professores do ensino superior a implementar as pedagogias relacionais no âmbito das suas disciplinas. Por outro lado, está a ocorrer aqui uma formação para professores de forma a tentar que eles consigam implementar essas pedagogias relacionais nas suas disciplinas. E isto liga-se também com a atual alteração do modelo pedagógico da Universidade Aberta, que se baseia muito neste tipo de abordagens, numa perspectiva que os estudantes adquiram competências para o pensamento crítico, para a inovação e para a colaboração. To understand what a relational worldview is, it's useful to have a notion of ontology. So by ontology, we mean the study of being or beings. What kind of beings are there? What are their characteristics? Our conventional way of seeing things derives from a long philosophical tradition of thinking in which we tend to think of ourselves as separate from other objects in the world. Influential figures in this regard would include René Descartes, who famously declared, "I think, therefore I am." In saying that, he made a distinction between immaterial substance and materiality, setting consciousness against the world. In contrast to this, we draw on later philosophies, such as those of Heidegger, to challenge this particular perspective. So, for example, Heidegger makes us wonder whether or not consciousness should be privileged as it is. For example, much of our everyday activity involves behaviour which isn't consciously directed. I walk into a room, I turn the light on, I don't think about doing it. There's therefore a sense in which the distance between myself and the world starts to break down. This we might call the origins of a relational worldview. And take another example, perhaps, if we're hammering, then if we think about what we're doing when we're hammering a nail in, then we almost invariably can't do it. We hit our thumb. So hammering, for it to go well, involves a situation where I stop being consciously directed, and there's a sense in which the hammer becomes part of me. So a relational worldview is one in which the human and what is beyond it ceases to exist in a way where a separation is perceived. In our education, we primarily focus on equipping our students with the capacities to understand the world around us and also to respond to the challenges in the world. But this is very often underpinned by a logic of separation. We see the challenges almost as standalone challenges, and we don't actually see ourselves as part of them. So a relational worldview challenges this logic and invites us to consider the world, its challenges, and ourselves as interconnected, as entangled. So the question is, how can we design educational learning experiences that invites this logic of relationality into the learning space? And that's the question we have addressed today in this workshop, and we have shared our experiences of 2 years in the project and our tools with the participants. Vim frequentar esta formação sobre sustentabilidade, visando integrar mais a sustentabilidade nas minhas aulas, no contexto do projeto More Than Human, e penso que esta apresentação minha será útil para outros docentes que queiram também colaborar nestas iniciativas. Aqui nesse seminário tivemos contato com o conhecimento filosófico, que também embasa esta abordagem relacional, e
trazendo sempre esta perspectiva para dentro das nossas disciplinas. No meu caso, com o conhecimento da antropologia, a ideia é incorporarmos o conhecimento que os estudantes já tenham do seu background com a tomada de perspectiva desde o ponto de vista do outro, não é? E do seu entorno, que é um componente da sustentabilidade ambiental. Portanto, a ideia é, a partir do conhecimento que os estudantes tenham e do seu entorno social, entenderem as relações que se estabelecem, né, que se podem estabelecer, construindo pontos entre estas formas de conhecer o mundo.